nhà miết mà lụ ấy họ bị đó nên là lý trả lời mà nào thì anh lên lụ hồn nhưng mà lụ lệ nên là đủ bị đó hồn lụ cái này anh ấy thân nhà sao bị đó sao họ bị đấy thì quay bị được nào phải sao bị được xây dựng ngày lấy bài phải ao này nên là lấy aoทีนี้หอมไอ้เจ้าอย่างข้างเสกชั้นตามูกะดีเชิงดีเนี่ยมาเลยผิดไหนเนี่ยสาวผมไม่รู้ไอ้ชั้นเนี่ยเลยตัวชาวผมไม่รู้ภาษาผมมาสวยภาษาผมมาเสกชั้นตาลุกไหนเนี่ยสิงคโปร์ที่ยะทาง MRT ขอรับผมเนาะที่มาเองละมาเราจุดขอเลยไอ้ที่ยะทางผมมามีเอายะทางผมมาชี้นี่เนี่ยไอ้ที่เชิงไอ้ที่เนี่ยมาเสกชั้นตาลุกไหนทำไมซาเนี่ยเช่นทำไมซาเนี่ยเช่นมาเสกชั้นตาลุกไหนทำไมซาบีเราအဖြစ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားတွေ့ဖို့အဲ့ဒီချိန်ที่ဆောင်ဖို့မလို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကာကောင်းကောင်းပွဲတဲ့အချိန်ที่ဆောင်ဖို့မလို့ဟုတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံကတရားနှစ်ပုဒ်ဟောထားတယ်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါရဲ့နဲ့မပျော်နိုင်သူများအမှတ်1နဲ့အမှတ်2ဟောထားတာရှိတယ်အမှတ်1ကိုတော့ပြီးရတဲ့နှစ်လောက်ကဟောထားတယ်အမှတ်2ကိုတော့ပြီးရတဲ့မတ်လကဟောထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့မုဒိတာမုဒိတာရှိရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမှန်းကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားမိတယ်။ကျမ်းမာရေးရှိတယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းရှိတယ်။တငယ်ချင်းကောင်းရှိတယ်။လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ဒီမကောင်းဆိုရင်သွားပြဖို့အနာနီလာမဆရာဝန်ရှိတယ်။ဒါတွေအများစုကသတိမထားမိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုဒိတာကင်းနေတဲ့ခါကျတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာသတိမထားဘူး။အဲကြောင့်မုဒိတာရှိတဲ့ဟာကိုပြန်တွေးခြင်းအဖြစ်စိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်တယ်။ရခဲ့တဲ့ပညာအောင်ခဲ့တဲ့စာမေးပွဲတွေတည်တဲ့လူတွေအခုကြတော့တည်တဲ့လူတွေကတယောက်ကကိုမကောင်းဘူးပြောတယ်ဒီမကောင်းပြောတယ်မခေါ်ဘူးမွေးနေမဖိတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲတွေးနေအများနဲ့တွေးနေကျန်တဲ့လူတွေတငယ်ချင်းကောင်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသတိမရတော့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတော့ negativity bias ကမကောင်းတာကိုပဲပို့ပြီးတော့တွေးဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဆိုမုဒိတာနဲ့လို့ဒါကပထမတရားပွဲထဲမှာပထမအပုဒ်တယ်နောက်တစ်တိယအပုဒ်ကဘာပြောတာတော့ဆိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာမုဒိတာဖြစ်ဖို့ခဏတော့ကရှိတာလေအသုံးမပြုပေမဲ့ရှိတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးကိုသတိရဖို့ဒုတိယတစ်ပုဒ်ကြတော့အသုံးပြုတဲ့အခါဓမင်းစားတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဒါအစားတော့ဒီခန္ဓာကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ဒီခန္ဓာကိုကျမ်းအောင်စားနိုင်တယ်ထောက်နိုင်တယ်အဝိစာဝပြီးဆိုရင်ဒီအေးဘူးညတာစေဖို့အတွက်ဒီတစ်ချက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့လူကြားသူကြားထဲမှာဆက်ဆိုင်အစဉ်ပြေဖို့တဲ့ဒီအဝိစာတွေဒါကိုဝတ်နိုင်တယ်အသုံးပြုတဲ့ချိန်လေးမှာအဝိစာလဲတဲ့ခါလေးမှာအဲ့ဒါလေးသတိရလိုက်ရင်မုဒိတာဖြစ်လာ
မိတာဖြစ်လာမဟုတ်ရင်အဝတ်စားကလဲနေတယ်ဘသူစီစိတ်ရောက်နေဆိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်မဲ့လူသူတို့စီစိတ်ရောက်နေသူတို့မဝေဖန်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဘာတွေဝတ်သွားမှာတော့ပဲဆင်နဲ့ပဲဆင်ဝတ်သွားမှာတော့ဟိုလက်ဆွဲခံရမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူများကို impress ဖြစ်အောင်သူများအထင်ကြီးအောင်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတယ်ဒီ negative ပဲစဉ်းစားတယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ဟာဒီ plus side အဲ့မစဉ်းစားဘူးhalf full half empty ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာကရေကတဝက်ရှိတယ်တဝက်ရောတယ်ဆိုရင်ကိုအဝတ်စားလဲတဲ့အခါမှာသူများငါ့ကိုဘာပြောမှအဲ့ဒါပဲတွေးရင်သူကဒီမပြည့်တဲ့အပိုင်း half empty အဲ့ဒါပဲတွေးနေတာ negative အတွေးပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ဒီမှာအဝတ်စားဝတ်ချင်အဲ့ဒါကိုဝတ်လို့ရတယ်ဝတ်ချင်တာဝတ်လို့ရတယ်ဝတ်စရာရှိတယ်ရှိတာလေးကိုတွေးတဲ့အခါကျတော့မုဒိတာဖြစ်တယ်မုဒိတာဖြစ်တယ် appreciation ခေါ်တာပေါ့ဒါက positive thinking မုဒိတာကို positive thinking လုပ်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လုပ်တာဒါအရင်ကဟောခဲ့တဲ့တရားနှစ်ပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ဂယုဏအကြောင်းဟောခြင်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဂယုဏနဲ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပြောနေတယ်ဒီနေ့လူရင်းတူချင်းလေးပြောချင်တာမြန်မာစကားရှာလို့မရသေးဘူးအင်္ဂလိပ်လို empathy ဆိုတာရှိဘုံမဘာသာပြန်ကြည့်တယ်ဒီမလာခင်ဒီခေါင်းထဲမှာဘာသာပြန်ကြည့်တယ်ကိုချင်းစားတယ်ဆိုတော့ဒါဟို empathy ကသူကကောင်းတဲ့ quality တခုဒါပေမဲ့သူ့မှာ limit ရှိကိုချင်းစားလူတယောက်ကဘိုက်အောင်တယ်ဆိုရင်သူဘိုက်အောင်တာကိုဝင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ place yourself in their shoes stand in their shoes သူတို့ရဲ့နေရာမှာကိုဝင်ကြည့်ဝင်ခံစားကြည့်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေလူနာတွေကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါလူနာတွေဟိုတွေကိုခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်တကယ်ချင်းတွေသူခုအစမပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင့်တွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမျှဝေခံစားတယ်မျှဝေခံစားဒါကကောင်းတဲ့အရေးသွေးတခု quality တခုဒါပေမဲ့ဒီ quality ကသူကအဲ့မှာပဲရက်နေဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ quality အင်္ဂလိပ်လို compassion ပေါ့ဘုမဒီပါဠိလိုဂယုဏအဲ့ဒီဟာကြတော့သူကလူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေမကောင်းလူတယောက်ပိုင်းတာတော့ခံစားနေမကောင်းသူနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူရဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပွေဖက်ပြီးတော့တူရီတော့မိခင်ကတိုင်းအောင်နေတဲ့သူရဲ့သားကိုပွေဖက်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်တယ်လို့ comfort လုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့ comforting ဒါကြတော့သူက action ပါမှာဒီ action ကလက်နဲ့မလုံနိုင်သေးရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးတစ်စက်နဲ့မလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိသေးဘူးအနည်းဆုံးစိတ်နဲ့လုံနိုင်တယ်စိတ်နဲ့စပြီးတော့စိတ်နဲ့လုံနိုင်တဲ့ခါကျမှကိုကလူနဲ့တကယ်တွေ့ရင်တကယ်လုံနိုင်တကယ်လုံနိုင်ဥပမာတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုချင်းစာမိတငယ်ချင်းလာပြီးတော့ပြောပြတငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့ anxiety သူ့ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီလိုပဲလဲနေဟိုအဲ့ဒါကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောနေပြောနေ
Coaching science or do ye Vedanago, do ye dogago, do ye base say pisimu, stress, distress, erago. Coaching science look erago, not how. Tabi making ye quality making ye alone than not on a mobile. The making alone than not how. Namanjaro, I've said answer. Near like what Tabi Joni. I've said sorrow. A pint had good young one, limit young one. The agent did down Jolly, go up Joe like him on that. Did you see into the low but you're thinking in that Namatown? Namatown. Near Pima walk Nabioraman Namatown. Nabioraman Namatown. I've said also a bit in Abseta. Philosophical lady, the announced psychology, Madu, Miahi. Eddie Hario, Quechada, announced Daria Kurangoa, Maqueta. Pon Knakna Maker, Dinero, the Sao and Cook, Sao Little more Sao G. Samyana Plowman material piano. Samyana Shia Hazelashi, Shia. Pientilu mio Bodhavada point of idea. Matthew recast. The Poiga biology na PhD yata. The get na meji supervisor to yata. Paris man. I now buy ma to Bodhavada point Pilavido to Tiarichin. To Jenahago, the nature of Maastricht Raka, Netherlands, Mutum, neurologist, the Onau Lena Ludiaco. Pen Biro Tugo, left him at the attack. The attack. Tap home at chapter 4 is out purely. The tax out. You know, empathy is down by low pasoro. Do the near Gita television. A down of message of Jambiro Ninji, a dokago in Kansaji. Eddie Doka Paros, Romania Nangama, or Miba Mac lady. A swear a sound shouter or sound shouting. Have we met? No, it tweeted Meta Mopao, Mangam Metare. Need I know ye cho be there, Dokita lady. Ye chores when a collegia home. Not generally, Jare, now the chocolates and cream one low on the Senna, the chocolate was arrow, getting a 12 cheat hard and I image. I repon ye to go to Piambiro, let's sit on Nyangchi. Nyangchi below to read Dokao Kansar, Kuchin Saro, to read Niama when Biro Kansaji. Kansaji, Jalare Kanjaro, Lua Molare. English burn out, said she daily. Burn out, said Lua. Lu Jalare Kanjaro. In I go on Babiro, check on Lepan, Java. To me, I had Doka Jam. Ramli. The two Montana, empathy, so that was home. Chance got to go sheet. Say, Pietching in the Nangaye jump your Say, Pietching, Nangaye jump your Say, attaching, Yiza jump your The Burma jump with German. Nangaye jump your Luria, the gay. Time period Doka Luria Doka, since I do this. Join a baptism, sit at Java, but upset on it. Sit at Java. Palo sit at Java, Rosero. To Maya Doka, Cochin Sara.
home တငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ကိုချင်းစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဝင်ပြီးတော့ခံစားကြည့် empathy empathize လုပ်တယ်အင်္ဂလိပ် empathize လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ် idea တွေနဲ့ပြည်နေရလေဘယ်လိုလုပ်ကိုယ့်ရဲ့ idea အတိုင်းဟိုမှာဖြစ်နေတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲကြာပါအဲ့ဒီဟာက empathy လို့ခေါ်တယ်ဟောကြတော့ဂယုဏ compassion ကြတော့ဘုံဘုံကြည့်တဲ့စာတမ်းလေးနဲ့ဖတ်ပြချင်တယ်These researchers noted that neurologists left them that a part of the brain associated with pain is activated in the subjects who observe someone suffering. They suffer when they see another's suffering. More precisely, two areas of the brain, the interior insular and cingulate cortex, neurological term, English လို့နားလဲအောင်နည်းနည်းလေးနားလဲအောင်မနေ့ကြိုးစားယူမြန်မာလိုဘာသာပြန်ဖို့ဆိုတော့ Singular cortex are strongly activated during the empathic reaction and the activity correlates to a negative affective experience of pain သူကအုံနောက်ထဲမှာဒီကိုချင်းစာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အုံနောက်ကသူဒီ cortex ရှေ့ပိုင်းကရှေ့အပြင်ပိုင်းကသူဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာမျိုးဆိုရင်ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေဒီ negative ဖြစ်တဲ့ emotion တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်အပိုင်းက activate ဖြစ်တယ် active ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ fMRI စက်နဲ့သူကချက်ချင်းကြည့်နေတာသူတရားနဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကimage တွေ brain image တွေအုံနောက်ရဲ့ပုံတွေအများကြီးရိုက်ထားတာ10မိနစ်တွင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာကို slide လေးတွေ1000တော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲနေတာအဲ့လောက်ထိ powerful ဖြစ်တဲ့အားကောင်းတဲ့ set အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာ emotion ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေရင်ကိုချင်းစာစိတ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီ negative ဖြစ်တဲ့ဟိုနောက်ဘုံလို့ cortex ဘက်က active ဖြစ်တယ်သူတို့ကတသိပြတာနောက်တစ်ခုကျတော့နောက် paragraph တစ်ခုကျတော့ဘာပြောဆိုတော့ When I engage in meditation on altruistic love and compassion, Tanya Takaho, neurology, noted that the cerebral networks activated were very different. In particular, the network linked to negative emotions and distress was not activated during meditation on compassion. Why certain cerebral areas traditionally associated with positive emotion, with the feeling of affiliation and maternal love, for instance, were activated. Tidiku Saro ye moine ma mata yatha gayuna da li ho ge da di nit asai nanali thap pi အဲ့တော့ဂယုဏဆိုတာကဒီညမှာဘာပြောတာတော့ဆိုဟိုအဲ့ဒီရိုမေးနီးယားမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလေးအဲ့ဒါကိုကြည့်နေကိုကသူတို့ရဲ့မိခင်ပုံစံနဲ့အဲ့ကလေးကိုပွေဖက်အဲ့ကလေးလေးကို comfort ပေးဒီ comfort ပေးဆိုတာနှစ်သိမ့်မှုပေးအားပေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်နှွေးထွေးမှုသူတို့ကပြတ်နေရလေအဲ့ကလေးအဲ့ဒီလိုပေးရင်ဒါကြတော့ဂယုဏလို့ခေါ်တယ် compassion ခေါ်တယ်ဒါ
ဒီစာအုပ်ထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်လည်းဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အနောက်တိုင်းသားနှစ်ဦးရေးတာဘုံဘုံဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပြီးဆိုလိုတာကဘာဆိုလိုတာတော့ကားကြက်တယ်ဆိုရင်သူကစိတ်ဖိစီးမှုတန်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆန့်တယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲအဲ့ဒီမှာကိုယ်တွေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုကပိုတက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာဒါ neurologist psychologist ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတက်တည်ပြပြီးတာနှစ်20အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိပ္ပံပညာတွေပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားသူတို့ကတကယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားကပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ဟောလာတဲ့ဟာဒီနေ့ကျတော့သိပ္ပံပညာကတက်တည်ပြတယ် fMRI ဆိုလို့နောက် EEG ဆိုလို့အုံနောက်ကိုမိနစ်အတွင်းစက္ကန့်အတွင်းစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ် emotion ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအုံနောက်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့သူကလုပ်နေတယ်အုံနောက်ကိုသူဓာတ်ပုံရိုက်တာအုံနောက်ကသူက central command လေတကယ်အမိန့်ပေးတဲ့ဌာနချုပ်ကြီးကိုဌာနချုပ်ကြီးဒီညမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကိုကိုကဝှေ့ဖက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရေချိုးပေးတယ်နှစ်သိမ့်ပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ရဲ့ cerebral cortex ဆိုတာ active ဖြစ်တဲ့အုံနောက်ကနောက်တစ်ခုခဏနဲ့တော့က empathy ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းစာယုံပဲစားတဲ့အချိန်မှာ active ဖြစ်တဲ့အုံနောက်နဲ့တခြားစီတနည်းအားဖြင့်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေမကဘူးရော့နေအောင်လုပ်တာလေ comfort ပေးတယ်ဆိုတာကနှစ်သိမ့်ပေးတာရော့နေအောင်လုပ်တာမှတ်ထားသစ္စာ၄ပါးထဲမှာနံပါတ်3ကဒုက္ခនិရောဓဆိုနေအောင်လုပ်တာဒါကရွေးချက်ပဲဘဝရဲ့ရွေးချက်ပဲဒုက္ခနေအောင်လုပ်အလုတ်ပါကြောင့်သွားတော့ဒုက္ခနေအောင်လုပ်တယ်အလုတ်မသွားရင်ဒုက္ခရမှာဆိုလို့နှောင်းကြတယ်ဘာကြောင့်ထမင်းစားတာတော့ဒုက္ခနေအောင်စားဘာကြောင့်ဝိုးစားလို့ဝတ်တာတော့ဒုက္ခနေအောင်ဝတ်တယ်ဘာကြောင့်အဲကွန်ဖွင့်တာတော့ဒုက္ခနေအောင်ဖွင့်တယ်ဘာကြောင့်တရားလာတော့ဒုက္ခနေအောင်တရားလေးကိုပဲစိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ရည်ချက်ဘဝရည်ချက်နေထားအဲ့တော့ဘယုနာဒီနေ့မှာ compassion ဆိုတဲ့ compassion အဲ့ဒီဒီ selfless action ခေါ်တာပေါ့မိအကျိုးမငဲ့ညာပဲသူများကိုအဲ့ဒီလိုဖြူစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဒုက္ခကိုနည်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်သူက burn out မရှိဘူးခြေကုံလက်ပန်းကြတာမရှိဘူးခြေကုံလက်ပန်းကြတာမရှိဘူးခြေကုံလက်ပန်းကြတာမရှိအောင်ဆိုရင်ဒီညမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကဘုန်းတို့ဒီမှာဟောထားတဲ့တရားကိုရဲ့လက်ထက်မှာမရှိတဲ့ဟာနဲ့ကိုလက်ထက်မှာရှိတယ်လက်ထက်မှာမရှိတဲ့ဟာကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတာကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအရင်လက်ခံလိုက်တယ်မအိုအောင်လုပ်လို့မရမနာအောင်လုပ်လို့မရဒီကလေးတွေအဲ့ဒီမိဘမဲ့ရိုမေးနီးယားကလေးတွေအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုကိုလုပ်လို့မရအဲ့ဒါကိုလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်စိတ်ကအဲ့ဒီဟာကို resist မလုပ်တော့လက်မခံလို့စိတ်ကဒီမတိတဲ့စိတ်က resist သွားပြီးတော့လုံးနေတယ်သွားပြီးတော့တင်းခံနေတယ်အာခံနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ energy ဒီစိတ်အင်အားကိုယ်အင်အားကတင်းခံတဲ့နေရာမှာပဲသွားပြီးအသုံးပြုနေအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုနည်းအောင်
လှုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးမပြုနိုင်တော့အဲ့ဒီကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီကိုမရောက်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုနားထောင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုညင်းနေတာနဲ့ညင်းတဲ့နေရာမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေအသုံးပြုတာလေကိုယ်ကလည်းစိတ်တွေပင်ပန်းပြီးတော့ခြေကုံဖြတ်ပန်းကြနောက်ပိုင်းကျတော့မတွေ့ချင်တော့အနောက်နိုင်ငံမှာဒီသူများဒီရဲ့ဒုက္ခကို empathize ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတဲ့အသင်းတွေအဲ့လိုအသင်းတွေသူများကူညီတဲ့အသင်းတွေဝင်လှုပ်တဲ့လူတွေပေါ့တွေ့ဘူးတချို့ကြတော့ဂယုဏအထိမရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်9နှစ်10နှစ်တချို့ဆိုရင်9နှစ်9နှစ်6နှစ်တချို့9နှစ်10နှစ်အဲ့ဆိုသူတို့ကခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလုံးဝမကြကြဘူးရှိသမျှအင်အားဒေါသနေရာမှာတော့အသုံးပြုတာ resist လို့ဆိုလို့သူကဒေါသကိုပြောတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညင်းနေဆိုတော့ဒါဒေါသကိုပြောတငယ်ချင်းရဲ့ဒုက္ခကိုတကယ်ခံစားနိုင်ရင်သူ့ရဲ့ pain သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုပဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲကိုကဟို in touch ဖြစ်နေအဆက်အသွယ်လုပ်တာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရေးမကြီးတော့သားလေးကတူဒီတော့သားလေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့သားလေးဘိုက်အောင်လို့သူ့ရဲ့သားလေးနေမကောင်းလို့မအိပ်နိုင်လို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုမစားနဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့စားတာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုသွားပြီးတော့ပြောနေရင်သွားပြီးတော့ဆူနေဒီအမေကပို့ပြီးတော့ခြေကုံလက်ပန်းကြအမေအများစုအဲ့လိုမဟုတ်ကလေးနေမကောင်းဆိုတဲ့ခါလဲကလေးရဲ့ဖိန်ကလေးဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့ဟို embrace လို့တဲ့ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လိုပွေ့ဖက်တဲ့ခေါ်တာကလေးငယ်တဲ့ပွေ့ချလိုက်တယ်အားပေးတယ်ဆေးမပေးတာတော့မှရေလေးတိုက်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ emotion အရာကလည်းပဲနှစ်သိမ့်တယ်ရေလည်းတိုက်တယ်ဆိုတော့ကလေးအများတတာဒါကကယုဏကိုချင်းစာယုံပဲစားတဲ့အဆင့်မှာမရက်ဘူးအမေကသာသမီကိုကျူးစုတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဒုက္ခနည်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဒီနေ့တော့မြန်မာလိုဘာသာမပြန်တတ်ဘူးတခုက empathy တဲ့ empathy ကိုဒီနေ့ဟိုမှန်ကိုချင်းစာဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်တွေ့တဲ့ခါကျမှနောက်တရားတစ်ပုဒ်ထပ်ဟောတာပေါ့အဲ့ဒါမလားနောက်တရားတစ်ပုဒ်ထပ်ဟောတာပေါ့အဲ့တော့သူများရဲ့ဒုက္ခကိုကိုပုံမှာအမြဲတမ်းရောက်နေလူတယောက်ကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ဒေါသကိုယ်စီရောက်တာအဲ့ effect အဲ့ဒီဒဏ်ကိုခံစားရတာပဲအဲ့ဒီခံစားတဲ့နေရာမှာ empathy ကသူတဝက်ပဲခံစားတယ်ဂယုဏကယာနှုံးပြခံစားတယ်ယာနှုံးပြခံစားတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တဲ့ attitude မှန်ကန်တဲ့သဘောထားမှန်ကန်တဲ့သဘောထားဆိုတာကဘယ်ဟာကတော့ဖြင့်ကိုယ်လက်ထက်မှမရှိဘူးဘယ်ဟာကတော့ကိုယ်လက်ထက်မှရှိမောဘိုက်အောင်တဲ့အခါမှာဒါလေးကြည့်ဘိုက်အောင်တာဘာမှမတတ်နိုင်ဘိုက်မအောင်နဲ့ဆိုပြီးပြောလို့မရလူတိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးကိုလက်ခံထားလိုက်တယ်ဘာမှမတတ်ဒီခန္ဓာကိုရလာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအောက်နေတဲ့ဘိုက်ဒီ area လေးကိုကိုယ့်ရဲ့သားလေးလိုသဘောထားပြီးတော့ဂယုဏစိတ်နဲ့ပွေဖက်ထားသူ့ကိုအပြစ်မတင်ဘူးဖက်မပြေးဘူးဒီတိုင်းကြည်နေတယ်ဒီတိုင်းနှစ်သိမ့်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလောက်တဲ့ခါကျတော့
စိတ်ကနည်းနည်း creative ဖြစ်လာပြီးတော့ပါတွေးလာဆိုတော့ဟောချက်ထောက်ခွဲထားလို့ဆရာဝန်ကပေးလိုက်တဲ့ဒီ pain killer ဒီကြောင့်ညာဖြစ်လာမသိဘူးအဲ့ဒါတခုစိတ်ထဲမှာတွေ့နောက်တစ်ခုကဒီရောက်တော့စင်ကာပူရောက်တဲ့ခါကျတော့ပိန်းနေပါတော့တည့်ရည်တွေလည်းပေါ်တယ်တွေးနေတယ်လည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လားမသိဘူးတွေးမိပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေဟိုဆေးဖုံးတာပေါ့ဆေးဖုံးတယ်တခါကျတော့ဆေးဖုံးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပဲတက်တာတယ်ခါကျတော့ဘာဖုံးလို့ဆိုဟို overdin ဖုံးတယ်ညအရန်ပိုက်နာတဲ့ခါဆိုထားပြီးတော့ overdin နေတာစားတာတော့မစားဘူးဒါပေမဲ့အောင့်နေတဲ့အဲ့ဒါဘာများဖြစ်မလဲမသိဘူး overdin ဖုံးတဲ့ခါကျတော့အောင့်တာလေးတက်တာပါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိပေမဲ့လည်းပဲဟိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ဒီဘိုင်းအောင်တာလေးတက်တာသွားမှာတော့ဆိုတဲ့စိတ်ကသူ creative ဖြစ်နေတာပေါ့အားရှိနေတာသူကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဖို့အားရှိအဲ့တော့အမောဒီနေ့ဆိုချင်တာကစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးထဲမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းဒုက္ခမကြောက်နဲ့ဒုက္ခမရှောင်နဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုနားလဲအောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝိဖက်ပါဝိဖက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီဒုက္ခနဲ့အောင်ဘာလို့ရမှာတော့လူနှစ်ယောက်အငင်းဝါပြီးတော့ဒုက္ခများနေစဉ်အဲ့ဒီလူတွေနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့တင်းမာမှုနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ကြောက်စိတ်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့အတ္တတွေမာနတွေမကျေနပ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေဝင်ပြီးတော့ခံစားအောင်မကောက်ခံစားပြီးစိတ် active ဖြစ်အောင်တရားပွဲတွေမှာဆရာတော်ကြီးတွေသင်ပေးတယ်ဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်အေးကြပါစေသူတို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ခရုဏာပွားတယ်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုတာတော့မေတ္တာပို့တာဒီနေ့တော့ပုံမှန်ခရုဏာပွားတယ်လို့တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးခရုဏာပွားတယ်ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုနွားကျွဲနှကောင်ခတ်နေတယ်တဲ့เจ้าတော့ကျွဲနှကောင်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပွားသူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားပြီးမေတ္တာပွားနေညတဒုက္ခမေစေယတယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကင်းပါစေမေတ္တာပို့အတည်ချင်းချင်းကြတော့အဲ့ဒီကျွဲနှကောင်ကတခါမှရမဖြစ်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုအေးစီစီငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ရင်ဒီဒုက္ခရှိတဲ့နေရာမှာတော့မှစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဆိုစိတ်ချမ်းသာမှုပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့ပထမနဲ့ဒုတိယတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာဟောထားတဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါနဲ့မပျော်နိုင်သူညာအဲ့တရားထဲမှာကောင်းတာတွေကြည်ပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ချိန်မှာတော့မှစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြတာအဲ့ဒီလောက်ရမယ့်နေ့ကတော့ခရုဏာအဲ့တော့ဟိုမေတ္တာပို့နေကြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးစင်ဥပယံဒီဘယ်လိုရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ခါကြလို့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့လူတွေကား accident ဖြစ်လို့ကားတိုက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လမ်းမှာကားပြတ်လို့တကူအစင်မပြေလို့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့လူတွေသူရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတော့ဥပယံဝေကင်းစင်ဥပယံဘေကင်းစင်ဝေ
Nye eja basi. Edilo ko outrage kora. Ko say ne through si ya ampu. Edilo low na yin dokha ko kansa na the resilience. Kanen so alishi. Edilo shi toyong tan yong nisin wa taung tan tue de dokha. Ko sit sin aw ma lou nai do bu. Da jaung sit chanda mu ya nai ba de. Yauk de neya de ya de neya de. Edi ma de phit nai ba de. Along chama chana cha ba se. We had a short break and then we had an English session. Today I'd like to talk about happiness. The title is Happiness Can Be Here and Now. Here and now is an emphasis on the present moment. When you're on the MRT, happiness can be there and then. When you are on a bus, you can be happy on the bus. When you're at work, you can be happy at work. This motto is in relation to some of the previous talks that I had given elsewhere. I have explained in a few other places that by cultivating appreciation, by directing our mind to what we have, by strengthening the awareness of what is in our hand, we can be happy. Usually, whenever there is slight inconvenience, the psychological habit that we have is that the mind tends to multiply the negative effect, and that ignores the positive things that we have in life. So this is the 80-20 theory, the law of imbalance that I usually quote. The law of imbalance. So in my previous Dhamma talks, the focus is on cultivating the positive attitude, positive thinking, by thinking the good thing in your life, the successes that you have had, the contribution that you have made towards the family member, your family members, your community, your country, to the wider world, to think about them often, so that it becomes a default position in the subconscious mind. People don't usually put effort to think about the good thing that they have in life. So in an emergency case, they wouldn't be able to relate to the good thing that they have in life, the blessing that they have in life. So that's the point of my previous talks on happiness. To develop happiness by focusing on the good health that we have, good friends that we have, the money that you have rather than what you don't have, the job that you have rather than that is not in your hand. Try to focus on what is in your hand rather than what is not. We don't do that enough. And although we have all the conditions to be happy, we are not happy because of that.
But today I would like to focus on the different, on the inconveniences of life, the discomforts, the painful parts of life. We come across this daily. At work, there may be time when you feel frustrated because you don't get your way, because you don't get as much collaboration from your colleagues, support from the team, and you feel frustrated. Today, my suggestion is that even when you are facing that, if you know how to cope with them, how to deal with them properly, there can still be happiness. Without being arrogant, without ignoring the pain that you are facing. And today, of course, we can spend many days talking about this, but today I just would like to focus on two words: empathy and compassion. Empathy and compassion. I think even the native speakers themselves are still confused what these two meanings are. And usually there's a third one: sympathy. And as far as I can reach, I have gone through some of the definition by psychologists. I'm still confused if I read them. But today, I'm grateful to this book, and I'm going to take some of the quotation from this book. It's called The Power of Compassion to Change Yourself and the World. Altruism. It talks about altruism. Compassion and altruism. By Mathieu Ricard, a French biologist. He has a PhD in biology, and then he became a Buddhist monk. This is him. He has written a book called Happiness. It's one of the best-selling books, the bestsellers. I just would like to. Well, this book is from our library, so it's here. It's here. Empathy and compassion. Let's talk about this. When we encounter with suffering, frustration is suffering, anger is suffering, tension is suffering, jealousy is suffering, feeling insecure is suffering, not to get what you want is suffering. It's all sorts of suffering. We don't need to talk about this, Buddhism specializes in the definition of suffering. Put it that way, We have this. In his first lecture, the Buddha defined suffering in the widest possible. It covers physiology, psychology, daily life, and more. Empathy and compassion are two of the many ways of dealing with pain, dealing with inconveniences. We know, because for the last 20 years or so, many scientists have taken Buddhist meditation into their research. They have done research, and this book is one of them. It talks about the psychological lab in Maastricht, that is in the city in the Netherlands.
it talks about the procedure and the finding. So, if you're interested in neurology, that's the science of brain, then this book is very important. You have other books also, written by neurologists. The word neuroplasticity, I think I showed the other day, The Mind and the Brain, a book by a professor from UCLA Medical School that talks about mindfulness in dealing with suffering. But today, we focus on compassion. We talk in neurological terms and Buddhist understanding. Empathy. Empathy means you place yourself in someone else's shoe. You feel their pain. If someone is suffering from stomachache, then you put yourself in that person's place and then you feel their pain. What you do here is empathy is just to feel someone else's pain and stop that. Maybe because somebody somebody shares the same nationality with you. Maybe Singaporean, maybe Burmese, maybe British, or maybe someone share your belief as a Buddhist, as a Christian, as a Muslim, as a Hindu, as a non-believer, as a humanist. Because of those affinities, you share their pain. You share their pain. This is empathy. Empathy is limited in a way from scientific point of view and from Buddhist point of view. Limited in a sense, you only try to feel that person's pain, and there is no orientation of the mind to reduce the pain. If you go beyond feeling the person's pain and you actually want to reduce the person's pain, this is considered to be compassion. So they can be very similar. The difference that I read from this book is that with empathy, you stop with sharing the pain. With compassion, you go beyond that, you want to reduce the person's pain. We use the word maternal love in this book, maternal compassion. That's the discourse on loving kindness, metta sutta, that we chant very often here, that we chant, actually the monks chant every day. Mata yatha niyam buddham ayusa eka buddham manurake. Just as the mother with only one child would protect her child with her life. In the same way, we need to extend that maternal love to all beings. So extension to all beings. My understanding is that empathy goes with the affiliation of nationality, of social status, of belief, so affinity, some kind of affinity, and you empathize with. You empathize with their pain. We can say that this is a good quality, that you empathize with someone else's pain. But when we look deeply, neurologically,
and from meditation point of view. Actually, empathy can be short-lived because it can lead you to burn out, to being burnt out. You see, people who are motivated by the suffering of others and who have decided to help, they may think that they have compassion, but actually some of them, they only have empathy. They go in to help a certain organization or set up a certain organization. It looks very altruistic. But after a few years, people get burnt out and they just don't want to hear anything about this anymore. Say if your friend has a lot of distress and comes to you, talks to you, because the person is your friend, so straight away you can connect with the pain. You listen to the pain. But the person is going to repeat again and again before he or she can get over that pain, that stress. Now you are being pushed to your limit. Sometimes you may counter, you need to do this, you just stop. And if your friend doesn't listen to you, you don't want to see your friend again. I have seen a family, their son, they have so many young adults in the family. One day, the son, he became restless. He's a very academic person. But he became restless and he took to drink and stay out very late at night and like that. The parents, the sisters, they empathize with his pain. So they feel his pain. But they start with empathy. And that was manifested in their relationship with him. One of his sisters told me, last night I asked my brother to come home. I said, if you don't come home, you just go for suicide. You're giving too much trouble to mom and dad. This kind of negative word, negative action, negative command can come out of a sister. This is because you only empathize. Empathy means you feel the person's pain but not in total. Compassion is to feel the person's pain and in total. When you feel the in total without judging why this person is suffering, that doesn't matter. If he is stupid and got himself into this trouble, it doesn't matter. If it's unfortunate, that is why he has got himself into this trouble, it doesn't matter. If he is a good person, nevertheless is still in trouble, it doesn't matter. If he is a bad person and in trouble, it doesn't matter. We talk about non-judgmental mindfulness. Not to judge. Not to added value judgment. In the Mingun and Mahasi meditation technique, we observe, when you hear, just observe hearing. When you have anger, just register that as anger without saying good or bad. When there is an automatic thought of
compassion arises, just observe this is compassion. Not to say this is very good. That's the time we are training ourselves to develop non-judgmental awareness. So compassion is based on this non-judgmental awareness. In the discourse on mindfulness, the Satipatthana Sutta, the Buddha says very clearly that in order to feel our own pain and other people's pain, we need to be developing, non-judgmental mindfulness. So, empathy is still judgmental in some way. So compassion is non-judgmental. You feel the pain, you embrace that as if this person is your child. When the child when her child is suffering, the mother, reasoning is set aside. The first thing she does is to feel her child's pain and motivate herself into action to reduce that pain. An example given in this book, there's page number 58, there's from the beginning of chapter 4 in this book. It talks about one of the images that you might have seen all over the worldwide media. That's the images of children in one of the orphanages in Romania. They look very helpless. Yes, they were washed every day. They were given a wash. They were fed every day. But beyond that, there was no one who actually tried to comfort them. So when this monk, Matthew Ricca, when he just focused on that and not on compassion, that is empathy, he just focuses on developing empathy. He tried to feel that pain, but stop at that without going into the activity of reducing their pain. He said after some time he became exhausted, very tired, became almost burnt out. And you have the brain images to support that. Because a different part of the cerebral cortex of the brain was activated at that time. And then after some break, he used the same images now to do compassion, meaning to feel their pain and then to embrace each child, to comfort them, to reassure them. This time to embrace their pain deeper and in total. The part of the brain that was activated this time was a different part. And he didn't feel exhausted. So, if you don't mind me reading the subheading, only empathy gets exhausted, not compassion. This is how they use the Buddhist teaching and neurological research to define the difference between empathy and compassion. This evening, my focus is that if we develop compassion,
And in spite of the pain, the suffering, the inconveniences that we face, the mind is still peaceful and calm. And I call this happiness. I wouldn't say, you are joyful, but you are peaceful. You are peaceful. Peaceful that comes from compassion, that comes from the right attitude towards pain, suffering, and inconveniences. Many people think compassion is luxury. And you only do this when you have extra time, when you have extra money to spend. So that's when you go for something luxurious. And when people say, they have compassion towards you, sometimes you feel insulted because, wow, why do you have to feel compassion towards me? We can't distinguish between pity and compassion. Pity is a kind of, self-love and very self-centered. But compassion is not like that, it's altruistic. So, we mix them up. And when people feel compassion towards us, we think this is a sign of weakness, I don't want your compassion. And you do compassion from time to time on other people because, you have the luxury of time, the luxury of this, of that, You see it as a luxury. What the Buddha is saying is that compassion is not luxury. It's not luxury. It's compulsory. In order to live a peaceful and happy life, compassion is the way to manage pain, emotional pain, physical pain, like that. From taking too many tablets, perhaps since my operation, I have some stomach upset, for the last few days, even now. So, I focus on this, and with this, I try to see if it stops with empathy or if it goes beyond that and reaches compassion. When you look at pain and if you become exhausted, there's empathy. If you look at pain, you become energized. This is compassion. This is, in brief, the difference between them. You use pain as the raw material. You look at that with the right attitude. Right attitude means anatta, not just me. This experience is universal. Universal. You go to see hospitals, people in the queue, long queue. Most of them, they take some form of tablets just like me. And when you realize that this is actually a universal experience, there's nothing you can do. If you have illness, you have to take some tablets to cure this. My doctors, they are very careful, they are very good. They prescribe also omeprazole to prevent this happening. Perhaps that's not good enough and I still feel this pain. But when you watch your pain, your tummy pain, and you have to see whether you become exhausted. If you become exhausted, you need to adjust this because you are on empathy, not compassion. Meaning, you have to embrace your pain in total with the right attitude. Which attitude is the mother's attitude, maternal attitude, maternal feeling.
maternal feeling. The mother doesn't judge if her son is in trouble because of his good, because he's bad. During the time he is, the child is crying, the mother's instinct is to do something to reduce the pain. That's the priority. Everything else is secondary. So, here and now means the urgency of the present moment. To embrace the pain that we have. It is in the office, embrace the pain in the office. Sometimes you think you don't get enough support, sometimes you don't get enough collaboration, people don't appreciate your role in the office, and you feel a grief. If that's the case, then embrace that pain and try to extend that. That extension is very important. Many of the subtitles, they have that kind of what we have in the Metta Sutta, Evam Visabha Buddhesu, in just as so, you have to extend it to all being. From that, something you can see. Extended compassion, extended love. That we need to extend compassion beyond ourselves. That is about becoming altruistic. So, my main point this evening is that we don't really need to run away from pain, because to run away from pain is to go into a fight and flight mode. That is, to look at everything as an emergency, life and death. But not every situation is life and death scenario. And we can save the energy, the resources that we have. I think I have spoken somewhere else about fight and flight mode. So I don't want to go into detail this evening. Instead, compassion not only prevents us from going into emergency mode, it also saves our energy. We are embracing the pain, the problem in total, but using only minimal energy. So this is a very efficient management of pain. Very efficient. But some people, small headache, they use a lot of physical and mental energy, and they feel very exhausted, easily frustrated, easily agitated. This is because you use so much of your energy, you waste so much of your energy. You're on the decline with your resilience. Not much resilience anymore. So these are the things that scientists such as clinical psychologists and neurologists have taken into their research and proved to be true, to work for all of us. Before that, we only had what the Buddha taught 2,600 years ago, but today we have the sciences to help us understand this. Embracing pain is a training that we need to take. We can't do this intellectually. If we can, then more intellectual people will be the kindest people, which is not the case. So, compassion is a method
to cope with pain, to reduce pain. It doesn't run away from the pain. Instead, it embraces the pain with the right attitude. If you do that, in spite of the problem, the inconveniences, the pain that you have in daily life, there is still a chance, an opportunity to be happy here and now. Thank you. Do you have any questions? Hello. When you talk about compassion, sometimes we try. I mean, for me, my own experience, I try to cultivate compassion, but sometimes we feel that we're very helpless. You see, so it's not a very good feeling. You know, when you see some people suffering or the poor kids and things like that, and you feel you don't feel good. So I kind of be more detached because the more then you don't feel good yourself because you're helpless. There's not much. Sometimes there's not much you can do about it. You see. Can you elaborate on that? That's what empathy is about. What this book with neurological research is saying is that that's not compassion. That's only empathy. So the title of the chapter is From Empathy to Compassion. From empathy to compassion. When you see children being abandoned, you see it on television. According to what I understand from this book, you can revisualize that image in your mind, that helpless child. You approach the child, the helpless child, in your meditation. Pick him up. Give him some comfort. This is at least in meditation. When it comes to real life, in real life, we will be able to, we will be prompted towards that direction. Towards that direction. In ignoring, in stopping, in detaching from that image, from that issue, we are actually using more energy to do that. Because in daily life, we cannot avoid inconveniences. Daily life is full of pain. They just differ the level, the degree. So what the Buddha is saying is that not running away, instead you should walk straight to the pain and embrace it deeper. That's the message. When we try to embrace it, when we find helpless and we have to see what's happening with the emotion there, usually the emotion goes to blaming someone else or blaming ourselves. Blaming someone else for causing that situation, or blaming ourselves for not being able to prevent it. That blaming is automatic, is an auto mind. That auto mind is leaking, is draining a lot of mental energy. A lot of mental energy. These are all, neurologically proven these days with the latest machine, what they call fMRI and EEG. You can, within 1 minute, you can get about thousands of brain images, and you can look at them in real time. During what time was your emotional state, and what the brain images are. To trying to detach ourselves from the suffering is different from being impartial with suffering. When we try to detach ourselves sometimes because we can't take it anymore,
the mind still goes on reasoning why this happened. And if someone doesn't share any affinity with us, maybe not the same nationality, not the same religion, not the same part of the world, maybe you don't support the same football club in England, for example, then you don't really feel that pain. So these are the shortcoming in dealing with pain. The whole teaching of the Buddha is about dealing with pain, is about understanding and managing pain. What we talk about enlightenment comes from total understanding and embracing of pain. I actually have given more than one talk. I don't know if the Dhamma Tower has this one. The way I understand the four Brahma Vihara, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. My understanding is that Karuna focuses on pain. Dukkhitta Tattva. Mudita focuses on joyful thing. Dukkhita Tattva. Metta focuses on both. So in mathematical terms, Metta is equal to Karuna and Mudita. In other words, Karuna is 50% of Metta. Sayadaw, I have one question. I just recently felt it now. Personally, to me, when I feel pain, I would try to detach myself from the pain. Just now what you were teaching us is that we should go and reach out for it and have a compassion. So actually, for myself, I feel that the detachment and the compassion is countering against each other. So can you please advise me? Thank you. To use the word that you are more familiar with, Charles Darwin, more than 200 years ago, he talks about fight and flight mode. That's survival instinct. Charles Darwin is famous for natural sciences from Cambridge University. Fight and flight. When you're trying to detach it, this is what you're saying is different from the word detachment that's used in meditation. What you're trying to, what I understand from what you're saying is that it's about running away from pain. I'll give you an example. If a deer faces a cheetah who is hungry. Now this is a case of life and death. The cheetah will have to run for its life. In doing so, we use all its energy, maximum energy, to escape the cheetah. And it escapes now. But it needs time to recuperate, to recover. If you are not aware of the fact that you're in the jungle full of cheetahs, tigers, lions, hyenas, you will be caught by surprise again. And you have to use all your maximum energy and run again. So this is flight mode. Fight is that, okay, when you cannot run away from the cheetah, you have no way to run away, you are being cornered. You're going to use all your energy as well, but this time to fight. So fight and flight is for emergency situation. For emergency situation. Getting stuck
in a traffic jam for 30 minutes is hardly, in many cases, not life and death situation. Maybe for a patient, maybe. But for most people, this is not emergency situation. But the amount of energy, physical and emotional energy they use is as if they are facing life and death scenario. So this is about fight and flight situation. I call this red zone in terms of emotional response pattern. The other pattern is called green zone. That green zone, we use the word tend and befriend. Tend means to pay attention, not to run away. Befriend means not to fight, but to befriend with pain. If I have stomach upset, in attitude, in thinking, I need to see this as a friend, as if this is my only child is suffering from this, is having this stomach upset. Compassion and mindfulness, they are the mother. The pain is the child. We use that to manage this pain. And these days, the neurological research findings, they have proven that I have a lot of slides from presentation. The neurologists who use Vipassana meditation, Tibetan meditation, Zen meditation, to see the brain waves and the prefrontal cortex, the amygdala and the cerebral network, the emotive and emotional network, cognitive and emotive network, how these changes, they all support the Buddha's teaching that we should use compassion to manage pain. When we run away from pain, we lose our immunity. We try to ignore the pain as if the pain doesn't happen. We try to distract ourselves with other things, with work, with television, with Facebook and whatever, not to think about that. But in doing so, we are putting a lot of effort just not to go there. It's overshadowing us. So the Buddha is saying, why not confront that? Confront it with the right attitude. If you see that pain, that inconvenience as your enemy, that's going to be your enemy. Your subconscious mind is going to see that as your enemy. But if you think that pain is your resources for your resilience, resources for your understanding, resources for your compassion, and then the world has plenty of suffering. Meaning, we can have plenty of compassion and less compassion. So that's the Buddhist way of approaching pain. We say thank you to our Sayadaw for sharing knowledge with us. This time, Sayadaw, even he is not feeling well, in the daytime he teaches academy writing and reading, and in the evening time, Sayadaw giving Dhamma talk to all of us. And tomorrow, Sayadaw is going back to Bangkok, and from Bangkok he will fly to England. So we hope Sayadaw will come to Singapore very often and to share knowledge with us again. So we wish Sayadaw to recover very well soon, and also we wish Sayadaw to be healthy and long life. Sadhu, sadhu, sadhu.
ဆက်ချရအောင်နော်ဘေးဂျီစီလိုစံမျက်နှာ30မိုင်ဘုံဆရာတော်ရဲ့ဒီဆက်ချနည်းနဲ့အားလုံးတူတူဆိုကြရအောင်ကုသိုလ်မိတိနိုင်မိယမိနာမဟောခါဆရာတကာလိုက်sangบารมีมาไล่แสนคำพาดังเสียงดังลงนะเสียมดีเสียมทางเสียมชัดเสียมโกนเวนิยาชัดเจาวะในสัจจาวาลีอานันดาสัจจาวาลีดังเสียงแค้นดอกโหมสมสาธุอนุโมทนาไลหับกุศลพรดีเพ่งเป็นกันเชิงเสกรรมติคานอสาธุสาธุสาธุกุศลมิดีนายมิยามินาเมาคาจาดากาไล่สร้างบารมีมาไล่แสนกำพาดังเสียงดังลงไอเจ็มดีเจ็มช้างเจ็มชัดเจ็มโกนเวนิยาชาเจาวะในสัจจาวาลีอานันดาสัจจาวาลีทางเสียงแค้นดอกโหมสมสาธุอนุโมทนาไลหับกุศลพรดีเพ่งเป็นกันเชิงเทกรรมติคานอสาธุสาธุสาธุกุศลมิดีนายมิยามินาเอาคาจาดากาไลสร้างบารมีมาไล่แสนคำพาดังเสียงดังลงในเต็มปีเต็มสางเต็มชัดเต็มก้นเวนิยาชาเจาวะในสัจจาวาลีอานันดาสัจจาวาลีดังเสียงแค้นดอกโหมสมสาธุอนุโมทนาไลหับกุศลพรดีเพ่งเป็นกันเชิงเสกรรมติคานอสาธุสาธุสาธุตานาเมียศีลาเมียภาวนาเมียเจ้าค่ะดังเสียงดังลงอย่าโตโหนโตหายพี่หิมอำลายก้นหิมอำลายสัตวาหิมอำลายย้อนผักพังไว้ในหมากโหสะเฮาคาโตเจ้าหอดียอดเสสะอามาตานิปานาติกาเยนเชกามติคานอสาธุสาธุสาธุสาธุวันตามิปันเดสาปะอาปาราดังคามาตาเมปันเดมายากาตัมปุญญัสสามินะอนุโมทิตาปังสามินะกาตัมปุญญเมหันตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิปันเตสัพพังอาปาราดังคามาทาเมปันเตมายากาตัมปุญญัสสามินะอนุโมทิตาปังสามินะกาตัมปุญญเมหันตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิปันเตสัพพังอาปาราดังคามาทาเมปันเตมายากาตัมปุญญัสสามินะอนุโมทิตาปังสามินะกาตัมปุญญเมหันตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิปันเตอภิวาทนาสิริสันนิจังวัฏปัจจายโนจัตตารุธรรมวัฏฏันตุอายุวโนสุขังบาลัง
Sadhu, sadhu, sadhu.